In a few days, but you just bear with us. We are back with another edition of the Art Beats, and we are happy to be here. I have the entire team with me: Andrew, Isaac, Nathan, and Mr. Patrick. There are back here to dissect a few issues, guys. Quickly, I'll start with you, Patrick. How has your week been? In Mubiga Mungabi Satubinabita. My week has been okay. Started off when I'm a little bit sickly, but I'm now good. Yeah. Okay. Good to see you back, Nathan. My week has not been good. I lost my auntie. Yeah, you and also today again, my friend has lost the mom. So entirely, but life has to move on. Sorry about that. Isaac. I'm not complaining. Good. As always. Yeah, same here, Andrew. You entered with some energy today. How has your week been? My week. Yafunye balance. Chideke. But the week has been okay. Not necessarily because of money. But if you've been following the NMG platforms, you know that we uploaded a podcast. And I'm excited about it because I produced it entirely. Oh, what's the podcast about for those who don't know? This particular one is actually about Kadaga. Okay. Yeah, it's about Kadaga. Yeah, I saw it. Oh, you saw it? Yeah, more of like profiling everything. Yeah, and also talking if she's going to pass the hurdle this year around, because she's like an iron lady in NRM. So in the podcast, does she appear anywhere talking about Vaseline? Yeah. No. Because those are some of the videos making ground. Vaseline. I don't think we want to go there. No, we're not going to go there. Let's stop at but yeah. So it's been quite a busy week, but yeah, things are going on. Things are happening. So how do we check it out? You find it on YouTube on the NTV YouTube channel. Yeah. Okay. Right. Great stuff right 58 amazing minutes. Okay, great stuff. Well done, Andrew. Guys, quickly to start off, Isaac yakanda gano ka video ka Desire Luzinda. She has arrived at Entebbe airport, I think. Isaac awada inokobera. And azeka video. Aina kadi y'omukono ku airport. Kadi embago jina. ayina. Isaac wamisa kumbaga. Yinebi ya in exclusive video wano java okundaga yeka yagirina. Isaac oyina engeri jo Ayina bintu byakola akandaze wano. Chamanyi. Wali mukuyambo takogeddeko naye akandaze wano. Mumpola Isaac lembwankukutu bwatu. Omanyi twali awo Nairobi nga ba TikTok bangi kati nga mukyala w'omukulu agenda abuuza oli wa channel ki? Oli wa channel ki? Kati antuukako ne mugaa tyanze ndi muwandiisi. Oli muwandiisi. Naye oli muwandiisi abantu nga interest ekka. Yes. Kati nambuuza owandiikira wa ne mugaa mwentala nga Isaac nga ne mukweyanjula bambuuse. Awo nanga Isaac ya Nemanya. Ne kale kagwa atalichokolinga. Talimbye. Nze Isaac alange mutya. Isaac oli ebintu byomubuuza agamba sibimanyi. Olina olaba ebintu ebimu. Nabifulume nga Naye tuve ku Isaac. Naye nga invitation wagifunye oba? Sina kye naafunye mbirabye ku social media. Ate oli musajja nnyo wala Vixen toyinza banga tolina n'ogwalo. n'ogwalo. Ogwalo tuyinza okuba alina kaadi. Naye nga tuvudde ku naawe emboozi gye yakufa ku Levikson omusajja n'avaamu kala. Eyo ngimanyi. Ey'omwenge. Guys, tuveeyo. Vixen tabadde ku menu agenda ya leero. naye omukyala atuuse embaga ya this weekend Yeah, next week. ya next week. Kati your information badde Now muyina 8 days from now. I mean, when is that? That's next weekend. Okay, abeetegeeza okubeera live. Abali babagyeko. Bagiyita yo TV. Yo TV. Bawadde contract everything. Interview erinnya mu kintu kya Yo TV ekyo. Kati. Spark TV tuyinza ogiraba somewhere. Era bakagwa tugenda balaba wa Isaac. Guys, away from the wedding bells, tugendeko mu sadly some ambulance bells. We saw some, I think about 3-4 hours ago, I saw a big eye post on X, which I shared in our group. Ngabalaga nti bamukomedi. He was knocked down allegedly by the
the wife, I don't know if it's wife or fiance, Wife. Baby mama. baby mama Sandra wife. Teta nga yamutomedde deliberately. naye This- ekigambo allegedly twalibadde Okay, allegedly Tukivaawo. tukijjewo kati. it is It has been confirmed, established yes. kale. Sandra Teta, the baby mama, yatomedde Ow'abaana ababiri. ow'abaana ababiri. Yatomedde ba tata wa baby Taata daddy we w'abaana. in the wee hours of last night. This relationship seems to be on rocky edges. What's up, Isaac? Like, I won't say like all my anja relationships, but like most my anja relationships, because Anedda. Anti ekikulu bw'ogamba like most anti kati nyinza okugamba tetulabanko palaso Chichi, otya. mulabanga akuba mama w'abaana era tetumulaba omuzungu nedda sebo Omulabako naye makuba. but all I wanted to say Omuzungu was wanabaddewo bbanga. naye era tetumulabangako Naye. But he has had issues with the people who are anti kati twogera ku Oli ali bwe. relationships. So, but Chameleon, you're sure. Sure. Wizo sure naye, but I think these people need counseling. Ekyenjawulo nti Wizo naye bamukuba kiraga. Yes, but surprisingly in this relationship, things happen, the public gets to know about them, then victim, kuba Patrick ava tugamba anaina wasomye, na Wizo agamba mukazi we si yamukonye. Okitegeera. Ne mukazi yavaayo n'agamba Wizo si yamukuba ye yagwa muki mubabbi. So things happen oba they are under the influence of alcohol ne bakola ebintu. Kubeera incidents zonna zibeerawo mu mabaala. Era n'eno incidents yabaddewo mu bbaala e Munyonyo. Kitegeera. Era twalabye ka CCTV footage ng'omukazi clearly amukoonera ddala. Asose n'abanga amutomera N'addamu emabega n'amukoona. N'amala n'avuga n'akola ki? Nawe. n'ayitamu. Naye sources ze nnina zigamba nti omukulu Chameleon ayagala Sandra Teta asigale emukomera. Naye Right now Sandra Teta bamukutte ali mukomera ali Kabalagala. But Wizo wants the baby mama out. Ye ayagala bamute. ayagala bamutengwadda ye Ayagala bamute. Bagambye ali mu ddwaliro n'agamba ba caretaker bonna bonna bagende agala mukyala we yabakola ki yabajja abeerewa. The story behind that, Obaza Okimabege, Wizo ne mukyala we have had the recent past okuva lwe yava ebweru mu America. I think one of their best times in that relationship. Bwe mba mujjukira yamugulira n'emmotoka ng'ekirabo olava ebadde waggulu nnyo. What happened last night? Nze kifeesi wange aliyo yaŋŋambye nti omukyala yabadde waka ne bamugamba nti omukulu wali ku bbaala alinayo kapikini. Kati omukyala Ng'era omukulu we bamugamba nga tannaba kwekyanga kugenda n'abaana ku bbaala nti madamu alaba ali nayo ku bbaala. kati kyekyabaddewo history just repeated itself. Mbu omukulu yabadde alina akaana eno omukyala ne bamugamba omukyala kwe kujja n'obusungu obwo bwonna kyekyabaddewo kuba emabejja babadde okke. Nze nina newe nalira situweti I think ku lwokuna ekiro nga bali bati omukwano gubatta. Ate nange sources endala nina mbu Kamiri mbu yapangisa Wizo alina ennyumba gy'asulamu yekka ne Sandra alina ennyumba gy'asulamu yekka. Tebabeera bonna. Ekyo si kituufu. Basula ku Neverland e Machingi. I have it on full authority. Era Sandra we yavudde ekiro e Machingi ye nakkirira e Munyonyo wali. Ate kumpi. Nnyo. Ulira Isaac. Naye ekyo kikulaga omukwano kati bo Kumpi. omukwano gwawe bwe batyo probably bwe guli. But in all this nsaasira baana baabwe because just imagine footage oyo asigalayo ku social media abaana bakuze balaba taata akubye mami balaba mami atomedde daddy kati abaana mubakuzizza mu ngeri ki. So I think time has reached when these guys have to outgrow those behaviors. Can it happen anyway? Maybe not anytime It soon. can't happen. Okay. Because the last post that I read, Wagamba Wizo
enomala mwaka gumu kwekyo injury eyo gyafunye injury z'amagulu ezo naddala ng'otomereddwa mmotoka binnyo this ligament gundi eno bone connection yeno yawano oba gye bayita fema econnecting okugulu n'ekisambi mu kugikuba yemu ku nzibu ennyo okuyunga ate gye weeyongera obanga okula myaka nayo gyekoma okufuuka hard ekigireetera okuba enzibu mu kuyunga kati wizo bw'aba akoona wano gyemiranga gy'owulira kati ate connection y'amagumba oba badde oteekamu no this is general knowledge amagumba oba badde oteekamu akayaga n'omwenge mwenge. Andrew, anything to say about the Weasel issue? waliwo yagambye omukulu bamutusiza mu ddwaliro ng'amagulu gamenyese naye nga nanatandika awulira bulumi obulumi butuuse okusaawa nga mukaaga n'agamba ne bukiripo bwasose mu mulaba asika. Andrew, let's close the Weasel issue. Ebintu ebimu abantu bwe babeera nga bali mu relationship ngeri abusive oluusi babeera ne tugamba obwe batyo and then before you know one day it becomes a tragedy like it could have gone actually last night. It could have even happened last night nti tuve mu bintu by'okusaaga abantu beetaaga okuyingira mu mbeera za kapa eyo cause lwe twasemba okulaba it was omukazi ng'alabika bubi ng'ono eyamukubye kati ono ali mu ddwaliro like how many He could have died by then. Yes, how many red flags do we need for someone to actually intervene? But I think history has taught us that one person has to die first for some people to realize that this is actually fatal. We have seen it before. Musicians have lost lives here in similarly reckless situations. We hope it doesn't reach that far, but yeah, we pray for Weasel. Now, last weekend we had a couple of events, but we want to focus on Shoya Chosen Blood, the show which personally I got to know about that show on the day it was happening. Yes, I promise you, I saw a banner outside the National Theatre here where we are, and I saw the dates, and it was actually that same day. That is when, because Shoya kubayo I think early this year. Shoya soka giranga Valentine, nagiza May. Najija mu May nagiza kweno date. Kati no date je unabadde sigimanyi nagitegeera ko. But Isaac, you attended the show. Soko tusigire ekifaananyi before we dissect it. Show, but Isaac obeera nnyo kusheza sala. With that kind of information je mulese kitegeeza. Chosen was not prepared for that show because you cannot postpone a show three times. Kitegeera. And I wouldn't say nti oba aliwe yamugula yetegekira show, but the disorganization about the whole show is at first poster zagambanga Fenon egenda kola egenda kola production, but 2 days to the event I go to learn Fenon yakivaamu kitegera nga naye eraba nti wayinza okubeerawo disorganization because usually Fenon kyekola ku bayimbi ba wano tebawa rate ze wabayimbi ba weeru baki kitegeera like eba offaringira ka akasente akasamusamu okubakolera production so kati Fenon bwe kivaamu kiba kitegeeza waliwo ki and indeed disorganization yaliwo because natuuka ku sheeyo sawa meka nagendayo sawa nga 2:30 but straight from the entrance waliwo abantu abangamba olina ticket nembagamba ye aga mbadde njagala kuwa so I was like kitegeera nenga maybe ziri ku black market babirawo ku bivulu so nengenda nayingira okupakinga gayo mulana ajja nanga nje baliko seboze ku show ne mugayi nanga olina ticket ne mugayi nanga kale toyina goyinza kubirayo nenga ekyoza bali bagabaza bwere so nengamba ngate sayina ticket okitegeera but nali manyi basumbi busumbi just so nengenda nenyingira I found myself inside the what mu lobby ya Victoria nga tewaliwo kavuyo okitegeera twayingiza kibuli kuba nali nani ne manager waba Bitosi so we entered
ne baŋŋamba kati usually set up bateekawo blue carpet wano mu lobby mu lobby but the setting of the blue carpet was really awkward okitegeera kyali kirabikawo nti kasukawo bukasusi okitegeera then abaali ku stage from 8:30 to 10 when Chosen Blood came on stage. I cannot lie to you, I promise. Sina gwe nali manyi. People were just making noise on the stage. So, but inside, abantu baliyo. Okitegeera. I later got to learn, nyakye na witnessing anti whoever made the phone calls abantu okujja oba tickets obwerere did really a good job. Because by 7 the place was empty, but by 9 the place had people. So I was like, tosobola kufuna loosi mirundi ebiri. Sente zireme kujja, at least kabajje bakoleki babeerewo. On the stage, sound was perfect. The backline was really good. Production guy no mwerabidde. Waliwo guy mwerabidde. But the production was okay. Ticket bazigabirawo ku NASA. Production Chosen Blood yayimba bulungi. And then Eddie Kenzo, I have to give credit where it's due. Eddie Kenzo was in the audience. Chosen Blood invited him on the stage as he was leaving for his second break. Namuga atusobola butayimbiramuko bantu jangu yiseyiseemuko abantu. So he came on stage n'ayimba ennyimba 3 n'akiwanika. So okukikipingira waggulu n'ayita Fik Famaica yali mu audience, then ne Grenade Official ne Lil Puzzle n'abeeyungako ne Green Daddy. Then because it was a live band, they just jammed to the band. Okitiga buli omu akasukayo lines nga 3 mu luyimba lwe. Nkuloga abaya akamala nawa Fik Famaica kazindalo n'akuba buli guitar. Okitiga it was a freestyle session. Okitiga for like 15 minutes. And that entire time audience yonna yali esituse. Okitegeera. So sho ne bakola ki? At that point tewali kiza show wansi. So from them then Fefe Busi najja n'akyongerayo. From Fefe Busi Winnie Nwaji najja. Okitegeera. Chosen Blood n'akomawo n'ayita Chosen Becky eyayimba bannange. Chosen Blood yayimba luno luyimba olwaleeta Chosen Blood Pressure ya Love yakuba verse za Walden muyinza okuyimba lulwe Chosen Becky n'ayimba bulungi nnyo. So the show on the stage, the show was perfect. Bino ebirala turn up yali nnungi nkugambye abantu bajja bakuba amasimu abantu ne bajja Serena abantu omanyi kati abantu balina ekifaananyi kino nti abantu babakubira amasimu okujja ekyo tebakiina bo ndowooza balina kino ekifaananyi ky'emisana ssaawa emu kitundu nti it was fairly attended. Naye money wise teyakola sente. He didn't make any money. Me, I was happy for him because bw'otunuulira oyo guy omanyi Chosen Blood abantu abasinga balowooza he's one of those artists abajja ne batatuukira ddala. Chosen Blood oyo generation y'abakokofi nga ba Eddie Kenzo. Yeah, he's been in the industry 2011 nakuba Pressure ya Love. It was a very big song era for close to like 3-4 years yali alemeddwa okuzzaako oluyimba until I think lwe yakola collaboration ne Shiba. So kanaddayo n'asoma n'agenda UK for 2 years. Then n'akomawo then n'addayo oba n'akola degree mu tourism. Awo nno nga olwedde Pressure ya Love weri ne balina ennyimba 2 ne Walden. So 2016 16 n'akola ne Shiba ndowooza wanabeerako mu TNS. Never gambanga, he's not that guy who had fully ever come, and I think most of his biggest songs collaborations. No, he has quite a number of songs, good songs. Yes, but enyimba zenene enyimba lwaina ne Shiba ne Winnie Nwaji ne Walden. Okay. Yeah. So me, I was happy for him. He's a cool guy both in person and nemongeri gyayogera guy ali calm, siwa ntalo, you know. So me, I was really happy. He got a lot of money through tips. Okay.
Ndoza chosen but we shall talk about him more when we go to our main topic of the day. But guys, we didn't talk about Mama Alima because last week we were not here. But he's also subject to some of the things we're going to talk about in the main topic. Patrick, in a minute, so many people have talked about so many things about that concert, but from your perspective, you attended the show. Yeah, What I is went your, for the show. Give us your 2 cents of the event. One thing, He went for that show. He I- promised us tickets. He never delivered. I think attended at the least we show. know that we knew so we're not shocked. I attended the show, but I want to believe my reason for attending the show, just And like the very many screen. other people that attended. Ndowooza abantu abali basuubira nti bagenzera ba music be bantu ate abatagenda ku show. Abantu abasinga baali bagenze ku show eyo era n'engeri Ne Mama Alima advertising. teyatunda music kushe yali atuguza music Ku about show eyo ne mu kujja advertisinga omukyalo oyo yali celebrating the time gy'amaze mu sector eno. Celebrating it with what? Celebrating it was more of a celebration. So music Was So part of the we were there to merry make, try to win again that like twenyumizemu, like hey, Networking. it was to tell a story. Era omuntu yali ku show story kijala agamba yakola pre-production of a story. Era for a better half music breaks nga bagiscreeninga nga bawa chance to people who were abamu beyakwatako beyayamba to speak. But of course naye najja which n'ayimba. can be better done in a documentary, nogitusindikira. That is true. That is true. So musically, nze we nagenda ku show eyo, personally, I had gone to see abantu abakola show mu kaliba ng'eya mukyala Alima nga music catalog ye senti nnene oba nnyingi nnyo. Ki exactly kye baba bagenda okukola. So I went there, n'ayimba. Kye nase kimuze ku bye nalaba. Performance wise, of course, ye muyimbi ayimba ennyo nti ali awo. You know? But nagenda nendaba nti I got to hear some of her other music. Ngamba, ayina yimba weziti. But kayimba ko Jenkins kaya Akayimba ako, unfortunately, teyakayimba. I've forgotten the title. But one of the highlights, yayimba ne Bebe Cool. I think they had taken over 20 years without performing. That was And the they first ever time. performed that That song? was the first time to perform that song. I think that was the first time they performed that song. It Of was a course, fairly Bebe- good performance. Bebe Yeah, it Cool was a good performance. n'akyongeramu energy performance wise on stage. Rema naye yakyongeramu amaanyi on stage. Kati show waliwo lwe yatuuka neeva ku mulamwa neeva ku main artist. Nedda ku Kenzo. Nedda ku Kenzo n'abayimbi abalala abaaliwo. There is a time ba artist bajja bangi in support ba Karo Kasita baani ne babeerako section gye baaliko. Kati section eyo gye baaliko nga ba artist bonna baliko bw'obalaba nga ne Bebe Cool tembo kwe baali ng'edidde ya Bebe Cool naye nga bonna bwe bajja Bebe Cool nga ba MC bakanyamuwa big ups. Naye ba artist bajja they don't go to like bwamubongako oba ki, so kyali very evident nti Kenzo didn't hobnob with Bebe. So for the first time abantu ekyo kyatwala attention okulaba how are they relating. Of course later ne bayita Kenzo ne omwami wa Rema Namanya kasima abo ne babba show. Omanya kasima konsesa nga Bebe Cool asituko gendo performing nga namuyitako mwe namutunula bwati nalooza mwe agenda mubuuza naye ng'olise mutego mugu. So there's actually brewing beef between those two. Ate oli yamugamba tali global. Nengali global. Tali. Actually beef y'abantu abo ebaddewo even before. Beef y'abantu ebaddewo from Yaliwo from- even nga Yes. yatandika ndowooza Rema yakaveewa. Obuzibu avaawo. kati nga ne Rema tannavaayo. Bebe Cool in one of his rants yalowooza ono Kenzo ya intro. Do you remember Rema we yali mu Gagamere? The next to a savage. Yali very calm and you know grounded. No. Let me tell you a story. Bebe alowooza bano abaana bakenza abaana b'e Makindi. They introduced the girl to a certain kind of lifestyle that finally Bamujja ku mulamwa gwa Tiwa Savage. Kati obuzibu bwe bwasookera. Naye Mama Alima tugenda mukomerawo ko mu topic naye ya. nga nze nange bwe ndaba eyo show endala Kenzo kyalina omaanya ekirala Burema
ya moving on. Ebiseera najja nayogera simanyi omukazi oba amuzaalamu biki ebyo tebyali necessary. That is very true. Okay, guys, tugende ku another issue. Queen Sheba oba kali Sheba Karungi tumita amanya genyini. Badde ne presser leero. I didn't attend the presser, but Nathan and Isaac attended the presser. Nando is a press conference zafuka za TikTok kaba mawulire nga siti. Nathan ne Isaac aba TikTok aba badde. At least nze kyenyiza okugamba. Obaddeyo? Kali yakubule tubadde wali. Oyinza olowooza. Ebadde ludda wa? Sabe naawe agenda obeera. Ngenda kutuukako. My last presser ya Queen Sheba Karungi bwe yajja nga akyakweka olubuto. I think we nagamba sagala kudda mu pressa ze. Si bwe twali eri. Gye twali ekansanga. Ekansanga. We yagamba bwasitali yali akyalukwekaawo. Ekisooka baagiranga nti ya ssaawa 5 Sheba yajja ssaawa 8. Eyo kwe yagirako ku ndogoyi. Oba yali ya bato. N'alyoka ajja n'eggaali n'emmotoka ne bodaboda nnyingi okuva ewaka. Bw'atera okukola. So you can imagine omuntu gwe musuubira okuba like bw'ebeera awo emunyonyo wali kumpi ne waabeera. Naye omukyala yatuuka in 3 hours. Ne ngamba owaye kasita tebaaba na kyamaanyi kye bagenda tugamba. Sijja kudda mu pressers singa ate nga neeno kyennyini wadde sibaddeeyo teri kyamaanyi Isaac tusigire ekifaananyi singa kibaddeeyo singa tukimanyi. Badde boogera ku ki? What is the I imagine it's about the upcoming concert. Is there anything more to that? Era abamawulire bamubuuzizza ku mubiri gwe mupya. So Sheba was supposed to be at the press conference at 10. She came at 8. Oh, okay. So ekintu kye bamuwa amazzi anabemu. Kijeko press conference esinze ku. So you guys were there from 10 to 2 when she I was there from I came at midday. And you still waited for 2 more hours. Yes, nga njagala kulaba kiki ekigenda okugenda maaso. Kugamba wadde naawe already omanyi tajja kukwata budde. Naye nga mmanyi agenda kumala leero agenda kumera essaawa 2. Naye amaze essaawa 4. Ejjudde ba Shebaholics. Koona eno n'eri ekoona okitegeera. Strategically positioned. So press conference starts bayimbye ennyimba bakoze biki okay. Time for Q&A arrives. The first person to ask a question, was it even a question, was Ntambi. Yes, Ntambi, Frank Ntambi. Najja n'agamba Sheba agenda kusatu. Wali badde otuyamba kuba industry badde egudde wootabadde. Naye otuyambye nnyo n'okomawo kati ezzeemu neefuna ebbugumu. Tuyamba otuwe ennaku 3. Kuba olunaku olumu terujja kukola ki? Olunaku olumu terujja kumala. Waliwo akalala kayogedde mbu Sheba oli w'amaanyi oleesi n'abantu bwe bati bangi basingako ne waliwo concert yali ku Serena omuyimbi teyafuna n'abantu bwe bati naye gwe for a press conference n'oleeta abantu bano kiraga amaanyi g'olina muholo olaba ngagenda mu Katonga hall that space yabwerwawo makati awo. Then omuntu azzeeko bamuyita Divosh akola ku BBS. Divosh Matovu. Just like Frank, Divosh naye alinga watandikidde oli wakomye ne Divosh watandikidde. Awo wonna sinalabawo bibuuzo. Tewali bibuuzo. Gundi interest zaabwe. Ono naye najja n'ametta omugaati bannange Sheba bikiwoota badde banne ennaku ebadde tutta ngaffe ab'amawulire nze njogera on behalf of bannamawulire. No. Naffe tubadde tetulina content. Okitegeera nti tetulina content industry nga eri ddaala. Industry nga eri ddaala wootabadde tunoonya abantu b'okuwandiikako tetubalaba naye kati ozze oleese ebbugumu kitegeera oleese akayimba katandise tuyingira biki abantu batandise okulipira. Ne ŋŋamba ndowooza
press conference ewedde era mu butuufu Sean Taze n'agamba yuza ebo ng'amala shibaholics bali eri bakola ki bapika mu kuddamu okugaayagaaya ebintu abo n'alumbira mu Spice Diana tewabadde bibuuzo birala sokoleke. Okay, yeah, I have issues with Spice Diana tamanyi kuyimba. Amukoze. Alaga abanamawulire nga bangi. N'agamba. Of course, but TikTokers and all that. Agambye nti ye. Tasasula abanamawulire. Aha, tasasula nko blogger na banamawulire. Kumuwandiikako na kuvuma abantu balala. Okitegera because Spice Diana ne bwana abasasula atya. Tasobola kutuuka Shiba waali. Like did she reference that directly? Yes, of course. Chembuza mukoze ki? Neno olinaye abadde aweereza kimanyi weeri. Anyway, olaba. So Garinga are hitting her directly could never know banning or no other piece all that line indirectly. Olaba. Kyetulina osooka okujjawo. Abo abantu tebogeredde bannamawulire. Abo abantu bogeredde interests zaabwe bokka bokka. Bo nga ba YouTuber, bo nga ba TikTokers. One, it's very wrong for anyone to believe that industry badde eri bubi because Shiba taliiwo. Industry yali eri bubi nga Shiba waali. It was worse. Industry yali ekolera Shiba nga Shiba ye byali bimukolera. But that's the time everyone thought asobola okujjako olugoye n'alukanyuga eri najja ne bamuteeka kamera mu maaso n'ayimba nti yes Shiba tumu appreciate nze wadde tamanyi kuyimba naye ate ekyo kibadde it has been a very very bad example nti because of how we have Pinky naye yajja n'atukwatamu omwaka mulamba nti tuva mu Pinky kane tubeera nga tuli mu other piece abo bonna ne bobabuuza ki gye bayimbiramu tekuli agimanyi nti lino ebbugumu lye bagamba lyakomezzaawo liyambaani industry ligituttewa bwe yaliwo industry yagitwalawa nti right now the industry should be way more focused about bigger things than ebbugumu nti ebbugumu bali abasatu baalituwa neera olabira gye twaggwera nga tukyali wano wennyini kati nabo banoonya bbugumu ate bweru walala ekikulaga nti okola ebbugumu lya wano tekimala ofunamu kavimbo kawo naye nga tekirina kyekitwala industry. So basically ekivulu takyogeddeeko of course aga alina ekivulu ku gundi she has been in the industry for 20 years. She has to celebrate already. Yes. No, she even added that she's going to call her God to go and do the housewarming of her mom in November. Like celebrating. Which girl? Gundi. Shibaholics. Ati agise queen what? But TikTok out bamubuuziza ku mubiri gwo mupya. Tewali akibuuziza. Nemwe nga babaddeyo gwo mubiri guli mupya. Twetegeeza mubiri. You see me, I entered that thing. When I saw the TikTokers and the lights. You lost interest. I just went and sat behind. The nature of the nature of concerts, also the nature of press conferences. When you go to a press conference with ngaba journalists batono okusinga abantu abalala abaliwo yet it's a press conference nga tulinawo fan base y'omuyimbi nga yesingawo obungi okusinga ba journalists abazze okubuuza ebibuuzo. What sense does that make? Obuzibu bwetulina ne ba artists baffe beeyagala nnyo okusinga bwe baagala their business nti for example, take a look at Lydia Jasmine's listening party, her album. Yajigatta ne birthday. Birthday ne yingira mu album. Nga birthday ya Lydia n'abawanuka. Nga olaba agirinamu interest nyingi okusinga album listening.
era waliwo ne photo booth zaali za mirundi ebiri birthday eya birthday neya album ng'eya birthday baagi nga eri detailed nnyo okusinga eya one and only album nti kati ekyo ky'obuuza eky'abamawulire okubeera abatini nga bafani be basingawo abayimbi kati eky'abamawulire abagenda okumwongerayo ye album kati eky'abaana abagenda omuwaana bamusibe ye birthday ate nze ekirala kyendowooza nti baagala nnyo okuplayinga safe because ever since Shiba left waliwo saga y'olubuto ebyo byonna questions needed to be asked obimanyi eby'omusajja okitegeera so I think balowoozaamuko we tunaayita bannamawulire ne bajja kukyusa ki nti at some point aba alina okyogerako kati naagawo aleeta abantu be abajja okumeta obumesi ye kiba kimukolera. Nathan, hold on to that. The time we have little time. I want us to jump onto. But that's okay. Kale, olaba. Badna. Abayimbi tujja bagamba ekintu kimu. You continue playing it safe, that can take you just near. Like tekijja kutuusa wala. You continue playing it safe. Cause anyway, Yeshiba like plans ebyoto ebisinga biri one. Naye nabo balinga kati ba majoringa nnyo kati ba tiktokers ba youtubers okusinga mainstream. And that's why ojja kusanga kati nga concert press conferences zabo bashiba bani ba spicy bani. You won't find big mainstream people there. Kuolaba ebiseera ebisinga bw'ogamba abayimbi bongere mu kintu kye bakola abasinga balowooza nti you're forcing all of them to become Joshua Baraka nti you're forcing them to be international naye ng'ekituufu the reason lwaki abantu basinga bagamba abayimbi bongere mu kye bakola it's not because they should all be international but it's because the Ugandan market is so little nti wano ekintu ky'okubalirako kitini nti ne bw'oyongeramu mu kyokola katini at least owe South Sudan n'abeera ng'akusoma owe Rwanda n'abeera ng'amanyi nti olina ekintu kyewakoze mu region wano n'oba ng'olinawo w'oli you are way better than omuyimbi ng'akasente ke konna akajja wano akasente ko bw'oba okajja wano kyobula nti ojja kunyigira Chosen Becky lwakuba yatandise okufuna embaga nnyingi okusinga naye nga ate ng'embaga z'ettaano singa ofulumako n'ogenda e Rwanda osobola ozigatta so ekyokuplayinga nga buli safe nti oyagala okolere wali ba Shibaholics kuba be bakutegera be batagenda kubuuza ebibuuzo bikambwe ate nga ba Shibaholics abo bwe banajja mu they are not the ones actually playing bo bali ku free card. Kale guys, we had lastly on our preamble we had lastly ku kintu kya Shiba katene nnyo I kindly beg Shiba this time round owadde ku Serena this is going to be your second. Yakubawo show day yakola Monday Friday ne Saturday ezo nzibalanga show day Shiba ku luno bawasazeewo okudda ku Serena tuwe experience yennyini if you kissing 20 years like you want to pride in that sense ekyo kyennyini kyetugenda okwogerako mu main topic. Soul and R&B show happened at Sheraton, I think. Sheraton. Last week on Sunday. I passed by for a few minutes. Wait, is that the show where Baby Cool performed? Which show was that? I don't know. It was the 50s R&B show that was in Mist Hill. It was at Sheraton. The one last Sunday? Yes. The picnic kind the one that had Aluda, it had DJ Nyowe, DJ Anselm and Slick Stewart. You attended the show, Isaac? No, I didn't attend. But what was the story? There was something trending on that show. I heard band, what's Shaka Mayanja's band called? Black Roots Unlimited. It was an R&B show. Yeah. So mix. Anyway, the band was advertised bagenda performing. Naye mbu batuuka ku stage ate bo bakyusa script ne bayimbamu ki ebirala. Baani aba ani? Shaka. Band ya Shaka.
So Black Roots Academy of Eyo Soul. band, exactly. eyo band yeyimba soul and R&B. so pure. kati mbw ate bagenda okujja nga gundi yakavaako aludda Ekintu nga kiwanise already ekintu nga Alina wakitadde. alina wakitadde kati bandi egenda okujja ate yo n'ekissa crowd n'etabuka nebaga muveeyo Bandi ya Shaka ngekuba bulungi soul. What could have happened? But I think organization ye yali enfu. Bwe ntunulira R&B soul and n'ekintu nga bumanyi Shaka okuteeka Aluda ku sheeyo. Like one thing, Salio, so I'm not going to speak like Nalio. Naenga, because I think this is one of the things the video kujanembe to joke ogea koleta. Abategeka ebivulu byaffe abasinga tebamanyi curatinga bivulu. As in curation is knowing who to put where At what? at what time. Before who and after Before who. who and after. Nti kati kyensuubira ekyaliwo I think Aluda bwe yajja they're playing R&B and soul. Aluda alabika ya playing hip hop and R&B. One, that's a higher tempo. Ate bw'oba playing in between 2000 and around 2010 now. Like everyone ali mu audience yo either yali asoma oba yali afuluma ssomero. There are many memories attached to that. Yalinayo ka girlfriend yawo omu yafuuka mukyalo omulala. Yes. Those No memories. Bandi ya Shaka playing a soul and R&B. Ate oli soul ali slow. Soul and soul. Soulful. Yes. Ali very slow. So what I imagine, these people babajja wano Yes. ku hip hop and R&B. Yes. Omanyi oyo hip hop and R&B mwoplayingira Cisco Thong Song nti n'obajja wano n'olyoka obazza wano ku Said. Alicia Keys Falling Said abo bana oba bakubase. n'obazza ku Shade n'olyoka ondabira ate jjukira oba baleese olweggulo ekiro kiraawo abantu baba batadde namu. Our only problem. I think I agree with Andrew. Anyway, guys, Toketuveoka, we have our main topic today. I think on the same note, Shaka ina posted another video once. Sajisomye fully on his X. I don't know if any of you guys read it, but I think Shaka addressed something to do with we need to redefine our events, mostly in relation to the soul and R&B. Abantu abasinga tebamanyi soul and R&B babigatta ne R&B and hip hop, which is the mostly consumed in Uganda. The soul and soul, the likes of India, tetumuzanya. So meanwhile, kusheyo. So Black Academy yamala nezanyibwa bagiremesa abadege ne badamya. bazanya bamalayo session yaabwe naye nga the crowd was so cold towards Can them. imagine. Okay, I think you are just playing with the wrong crowd. Naye Isaac alemedde ko twogere ku bugembe. abategeera Kisho yagala okwogera ku bugembe. Bugembe has a show Encha. tomorrow. So, but 3 days back, he had planned to have a show tomorrow, then on Sunday, church in Asana. But tables sold out. So fast. Ne ordinary gundi naye ne selling out. He was forced to Add Saturday. add Saturday. Kuserena. Serena still. So he's having 2 shows tomorrow and on Saturday at Serena, then ku Sunday. Akoze shibake yakola. Musabire kimuleme mwokya ekya sheyo okubiri. Naye nga twakirabako. So far it's doing well. Twakirabako ku Serena nga I was told also the Saturday show is 70%. Well done, well done. Tubadde tubiwulira nnyo ebyo. 70% He's also celebrating 20 years. bino sega byeyagaanye ebyo. Badde nsaba tusooke tutuukeyo eyo tulyoke tugire. Naye Nathan, you've talked about Segawa. Last week, I think, at the beginning of last week, Segawa yateekayo post ku After Lima's show. X page. I think, let me first read that post verbatim. Katujiyitemu mangu tutegeere exactly what his point was about. Basically, Segawa yali agamba nti we need to redefine
show tulina ogiwera ddala experience n'agamba Okay, abantu abamu bw'ogamba Uganda's music crisis of creativity. As the dust is settled on Mama Alima show, a question lingers: what has become of our concerts? Gone are the days when Ugandan artists staged a show to showcase growth, innovation, pure as true story. To every musician, no, every entertainer seems to be hosting a milestone concert, 10 years of, 5 years of, 20 years of, but celebrating what exactly? Okay. Okay, tusooke tukikomyawo. First of all, have we lost, nga wenna mwe musomasomamu about what he said, have we lost the path to an actual event nga bwe yandibadde? If a musician is going to celebrate, say, 20, 30, 40, whatever years, Dragadi are celebrating 37 years at the beginning of this year. What in your opinion, Patrick, should be the kind of concert, like 20 years of so and so, 30 years of so and so? Should it be the same, musician we've been seeing? We had to work shows in Bamu bookings or performing. John Segawa are suggesting that if you're giving us a 20-year package of yourself, of your career, we should see something that is going to, amuse us, something that is going to give us something out of the ordinary. But if a musician comes, kuba kati waliwo akatiba akabadde kateereddwawo ku concerts ezisinga obungi, kati badde balina kalinaku zino kyebakola nga tewabeerawo abayimbi bamutabawo naba curtain raiser, ajja maybe newabaawo maybe band nekuba obadde gye nasooka n'atuwamu awo, then MC najja n'aleeta omuyimbi najja n'ayimba, najja n'akuwayo sessions nga 3, buli session ng'akyusa olugoye. Abamu in the middle there ajja kwebaza maama we bamuyite ku stage biki, and so it's more or less the same template that we have been seeing. Nenga music yasigaddeyo omu mmimba zetumanyi obadde oziyimba in the same way nga bwe bakubuukinga 20 years, you're celebrating 20 years and you're giving us the same kind of package. A 20-year concert, how should it be in the perspective that John Segawa is painting it? Patrick, I'll start with you. Nze nandibadde ndowooza nti a journey of 20 years is one full of wins, hurdles. It's a story, to be specific. So for me, I think 20 years shouldn't just be a show. It should be it should be a story told over, let me say, Jokwata weekend ingeyo. Probably no bango inako, let me say, ogenda launchingirako, let me say, documentary in terms of a story. Ogenda kuseringirako, maybe 20 years we want to believe you would have like 5 studio albums also. If you can bring those back. Nsubira okuba nti you have maybe renditions, maybe buli album yo wagenda ojjako oluyimba obanga lumu, and someone has like something like that, ekintu ekiri well packaged to fit into it, not just nti ogenda tukuba music yeka. No. Also, I would think nti 20 years you would also want to put quality of your show somewhere in terms of access. This is like entry fee. Nti no packaging ekintu nekibeera so good nti toli targetinga buli omu, but abantu your true real fans. That is how I would think of it. Yeah. Andrew, in Segawa's post nkutuseeko kuba njagala kino nkitandikisewo abuuza, he mentions about 2-3 things ebirina okubeera ku concert ye nga bw'alowooza bwe yandibadde if you're celebrating a milestone. He asks, where in that show we should ask ourselves, where is the artistic growth? Where is the evolution in performance? Why are we paying to hear the same speeches about my journey instead of experiencing a well-crafted show? Does he make a valid point there? I don't think there is anything Segawa said which wasn't valid. And I want to go back to what you asked him, what a 20-year show should look like.
tube bantu bakulu, we do not need a 20-year show. One, there is a reason why you've never had Asha at 20 or Beyonce at 20. It's because they are relevant. Most people that are giving us so and so at 20 are just trying to funa chintu kya organizingirako concert, because most of the times they do not have a reason to organize a concert. Be it Ragadi, no. Afrigo is doing all those years because they are looking for a reason to actually have a big concert, because they keep having a concert every now and then. If they do not tag something and they are still musically relevant. Yeah, they are still musically relevant. But since they keep doing shows, when they call you at Serena, or when they call you at Sheraton, they need a big reason for you to show up. Era kyobola nti abantu abamu mu butabaza abeera alowooza since Africa ebeera performinga buli kaseera kantiteeko Koffi Olomide, which doesn't make a lot of sense. Musajja amwe mubi nnyo. Ntegedde bye tulaga naye tugende maaso. Okay, so ebiseera ebisinga shout out to Talent Africa. You do not need a reason to tell us of 20 or 30 years of like Afrigo is enough. No, Koffi agambye Koffi is here yasalawo to come and support his guy. Okimanyi nti Billboard ezasooka yali mu kipande ekinene. By the way, people had to make noise about it. People had to make noise about it for that poster to change, for Koffi okudda nga ali mu katini nga Afrigo yali mu kanene. Ekyasooka yali mu kinene nga Afrigo yali mu katini. Omusajja amwe. Anyway, ado tujamuwa esho namba ya Ali. Agamba Ali. Anyway, there is no reason. The reason lwaki olaba nti abantu Patrick ogamba ki? Alina kyagamba naye tayagala kyo. The reason lwaki olaba nti abantu bajja ne batugamba 20 years, 30 years of so and so. Ekituufu obudde obwo abatalina reason gyaterawo concert. Naye ng'anoonya kintu kyakwegattako musobole okujja. Ayagala tukwasana nostalgia nti mujje mmwe nga bwe mwanjagala egyo emyaka jangu and we celebrate. Naye ng'ogenda otuukayo, most of the times there is nothing to celebrate. Ebyalaali, there is nothing to celebrate mu ebyo bye baba tuyitidde. Tujja ne tulaba music y'omu. One thing bannayuganda kye balina okuyiga ku ekirungi kyakati nti internet eri cheap. Nti osobola okuteeka ku internet n'olaba tuwa ya Beyonce, n'olaba tuwa ya Neo, n'olaba ya Kendrick. If you've seen Kendrick perform ku Shemu in 2022, you will want to see Kendrick perform in 2024, because even when there are some songs that are the same, there is something different when ku show gy'abakoze at that time. For example, show gyaliko kati, which is GNX Grand National. Ali mu kuyimba nnyo nnyimba ziri ku album empya GNX. Nti matches ziri mweziri ziri as later ziri part of the GNX story. Nti he wrote a full story that starts and ends. It actually starts when he's driving a car. Ne bajja ne baparkinga ne Caesar, cause he's co-headlining the shows with Caesar. Ne baparkinga ne bafuluma ne boogera awo, music natandika playinga, najja natandika okuyimba. Era bw'ebeggwa eggwa bayingira emmotoka, elevator n'egizza wansi. That's a full story. Nti katuyina Shiba agenda beera ku Shiba, it's just coming back, or Shiba 20. The return of the Queen. Trust me, there is nothing new kyagenda kukola kyotalaba ku sheri ey'ennaku ebbiri. Tewali kyagenda kukola oba eya last year agenda za tewali kyamaanyi ekyenjawulo ekya last year nti yali tulaga olubuto maybe. Tewali kyanjawulo ekiyinza era olaba nti ekya last year tewali muntu yavaayo ng'ayogera ku music, buli omu yavaayo ng'ayogera ku lubuto, because musically tewali kintu Shiba kye yakola nga twali tetukirabangako nga Shiba akikola. Nti Halima ku show ye talina kintu kyamaanyi kye yakola, kyobola nti buli eyavaayo yavaayo ku Hamza ne Kenzo, because kyekyaliwo ekyokwogerako. Nti Spice Diana bwe yakola concert tewali kyamaanyi kyaliyo okugjako stage, era buli omu yavaayo agaaho
abasajja basibye Stage stage. yali emusinga The only reason why we come out of shows nga we can only talk about ebintu ebirala ebitali music is because tebayo omuntu Tebawa music. naye gwe lowoozaamu show ya UB40 in 2008 everyone is still talking about the music. Still a review okusinga show. neyakyaliwa Patrick yakola. Okusinga neyakyaliwa Patrick gye yakola. Omusajja mumuleke bannaye. Isaac. Before COVID, Fik Fameka yatuwa show. His first show n'agituma My Journey. Nendoza bwe yatuga ekyaddondo. Yalina ennyimba ndowooza nga 3. Ebintu bino ebya My Journey ng'omuntu omaaso alina okuba n'ennyimba nga 3 nga Fik Fameka ze yalina by then. Show n'agituma My Journey. What is the essence of this? I think this is why John Segawa is ranting. Ekintu kya concerts mu Uganda kyayonooneka luge mazima nti oli atuula n'agamba okay kati kanfojingeyo erinnya abantu bajja kujja basasule bayingire okitegeera and I have to blame us the music consumers okitegeera we don't demand for more nti tugenda ku show kulaba ki kulaba muyimbi ayimbi oba ayimbi atyo oba ayimbi atyo because that is all we need as the audience kyova olaba nti omuntu ajja kugamba show yange ya mitwalo 10 bukadde 3 bukadde 5 naye nga obukadde 3 n'obutaano talina value gyagenda kufunamu ajja kutuula ku mmeeza batuleka abantu 8 babaleetere ecupa ya soda babaleetere popcorn babaleetere sumbusa n'obunyama nga baweddeyo kati abayimbi bakitegeera nti you can mint money out of the audience without them asking for With more doing the bare minimum. okitegeera so bo ne bakola ki ne bagendera ku ekyo okitegeera ffe tuli comfortable tulabye omuyimbi waffe because Saha did a show this year he's planning another show this year. And there is nothing we can Wait, even remember Saha's about show was Saha's this year? show. Yes. Lugogo. Yes. Era ina show okitegeera Same this year venue. same venue. No, wait. Sa's concert was last year. No, No, it was this year actually early. earlier Early this this year. year. I think March. Yeah, March. January. His show was today, Ragadi's show was the following Yeah. day. January. Yeah. okitegeera so kati nti His batumanyi show was 24th January. Actually, yes. nti abayimbi batumanyi okitegeera nja kgenda ngende ewa Sudiru agule emeeza ngende wani agule emeeza zijjudde nkole show principal J oba principal ankubire akadingidi male tewali value Kyebatugattako. Baleka mulabukamuzi. bali mukamulabukamuzi Saala kusala kini naye ffenna wano tuwandiika and we've covered shows. You could say nti okyasobola otuula wano n'owandiika story ya concert ya Fik Fameka etannatuuka. neya Shiba Inini Fik Fameka ajja kulwawo okujja Wajja soka wabana be saawa awo ng'emu bbiri wajja soka abana be Machinji ne ba DJ nga bakole ne producer wa shajja kuba amataala gakuba agakekkereza tagamalaayo Kati nga Fik tannajja akole blackout. Fik nga tannajja bakole blackout aya bakola blackout engoye zimasama bakole omukaawo Fik ajje Ekitegeeza mu society Monday yo store osobola ogiwaayo kati. ogiwaayo kati. Nolinde ebifaananyi. Linde ebifaananyi Otuzaamu butuuza. Kati eya Shiba abakajja asooka ajjewaawo. Basman press conference abadde. of course mateka Eya Shiba ku luno ajje azine akatiba ke kamu tukimanyidde nti kyoba olaba nti bwe batuukawo makati ng'ayita gwe yayimbawo naye kolabo ng'amala amulekawo ng'ayimbayo esatu. Waayo 3. Nga wabaawo omulala gye ng'akoma mu session endala. ng'akomawo akyusizza kyoba olaba mpa credit epass okitegeera yalwawo tour concert naye n'aleeta ekyenjawulo ku concert eyo okitegeera ekyasigala mu bantu Era show bwe yaggwa twasigala twogera ku music. music nti akasajja kakoze eki Kayimbye. production bannaye badde yakabi nnyo okitegeera akasajja kayimbye nti byebyo ebyenjawulo ebirina okubeera ku ki ku show Ne Ragadi yatwa music. Patrick nimbye. Ragadi teyayimba. Yatwa music. No teyayimba. Naliyo. yayimba ne Shiba agenda kuyimba
No, Ragadi did a very good performance, by the way. Shiba agenda kuyimba. Sikya kuyimba. Twogere ku Chosen Blood yayimba. No, nange supplementing out to what Isaac and Kagwa and Patrick said. Well, riding on the same point that Sega was saying. I feel like when you're celebrating these years, tell us a story, your journey. I'll give you an example. When Kenzo was celebrating his 10 years, that's 2019? No. Yes, January 5th, Yes. 2019. No, 2019, I remember. 2019. January 5th, 2019. He was celebrating the milestone. 10 years. Yes. The accolades that he got. He went global and did all those things and then came back. Then music, Kenzo. Yes. And then when you see Nava Gray, Kenzo, Epas, they're all celebrating the growth. I know John Sega highlighted that Kenzo show in that post because he produced it. Regardless, but regardless, even if he highlighted over, but he did a good job. Yes. When you look at Epas, same thing. He was celebrating his journey of growth in music. And when we cover the show, we all talk about the music. Same thing with Nava Gray, because all those people performed well. The production was good, and they produced and they sang. So far this year, those are the only shows to. If you say that to celebrate the milestone, whatever they're celebrating, 10 years, I think those are the people we should be talking about. Andrew, kino ngenda kikomyawo ewuwo. Not so many tunafuna nnyo culture ey'abayimbi aba embracinga show directors and producers. Yet we have actually good people who can direct and produce a show. Michael Ouma can produce for you a very good show. He's a good music director. A music director for that at that. Could this be the problem why we are having writers? Someone who, yes, from writing to directing, producing the show. We have show producers. Because maybe this should guide us. Directors. Tetulina ba show writers because at the moment Bannayuganda abasinga bakyanyoma writing. I mean, that's the reason why you will go for a press conference nga musinzayo ba tiktokers nabagenda kuba muyimbi bifaananyi. Okyasobola okujja nga gwokola PR nga kale ttiimu ya PR ey'omuyimbi nga yakuyise nga gw'omuwandiikako ebigenda out naye n'amala ennaku 3 nga tayogeddeeko naawe nga ye kyasinga okukuliriza be bano abagenda omukubira akadingidi. So we do not value writing at the moment nga music. Aba comedy ba embracing writing. Akyobola nti comedy shows zi improvinze nnyo execution yayo bw'oziraba nti yes omuntu ayinza okera n'agamba nti show ya bali bagiyita roast oba grill ya Ankansime toyinza okugamba nti sente ziyinza oba tezaakolebwa naye nga you cannot send that was a well written show. That was a well written show. It is the same ne show kati nga olaba eya Hillary eya Koteoda. Those have been well written shows because those people embraced writing nti tujja va wano tudde wano tumalire wano. Mulimu nekyagunne nekya sente because I understand abayimbi bano baagala nnyo ekintu ky'obutasaamu nnyo sente. Kati akubamu akafaananyi okuyita Michael Ouma. Michael Ouma ajja musaba bingi amugaye omanyi tujja kola kino ekinaga. Kubanze ndowooza, I think they appreciate the talent these people have. Naye ndowooza agamba kwa Michael Ouma ajja kuseera. Ndowooza alowoozaamu bagisiita for granted. Yeah, that's true maybe. One, nze bwe twali mu COVID Bebeku ne programming for si Bebeku because Bebeku yali akola dane Michael Ouma by that. But Spice Diana ne bamu programming oba yali UNICEF something. I think that was towards our show. Nga it was also it was during COVID nga jukira nti awo bali baagala nnyo virtual performances and everything. Spice Diana yakola performance which for me is still her best performance. And do you know who was the music director? Michael Ouma. Do you know who was on her bass?
Ernest or team. Like I was looking at the setting and wait, baba manyi nti gye bali. So but they just take us for So granted. Spice Diana around abantu because of the caliber of the show, gig, yes. of the show. Nti naye naye balonda oba bamusomeramu nti this could be the right but I people for think your even show. at some time, that time of performing in COVID, I think about contacting abayimba, they had their specific people they wanted to work with. Because I'll tell I'll give you an example of the conversations. Just come out. Yes, songs specifically calls Michael Woman and his crew to be on. for that one I know. For that one I know, but you see when mu Uganda tubaddewo ne high profile performances nyingi z'osanga omuyimbi nga turns up ne Michael Woman neweewuunyamu n'ogamba n'omulaba olulala nga ze ne sewasewa n'embaga ebajjanza abamu n'okimanya nti ekitegeeza ebirungi bamanyi gye biri but they just decide not to give people those good things. Andrew, sorry Isaac, ku show ya Pastor Bugembe musajjawo tusuubire business as usual ayinza kati simanyi gwe agenda kuleeta ku stage omanyi naye kyemanyi walina okubawo ka session yawo. Wilson Bugembe ali lucky ayagalibwa is a lovable character. okitegeera ayagalibwa so kyonna kyanaaba aleeta bye tubadde twogerako wano naye kati okwagalibwa okwo twetwagala tukubeere nnyo ku music anti kyeŋŋamba N'endongo. ye endongo N'endongo agirina music amuyina relatinga n'abantu Yakomadde okola ate jjukira kati ono pasita alina endigazi okitegeera abantu abamukiririzaamu so entachi eyo nayo nagenda sobola ye ku bo tasobya okitegeera omuzizise bukyali kyeŋŋamba bapasita obamanyi pasita ajja kujja ayogera ekintu buli omu ng'akimanyi kikyamu yes so kati ye ali mu safe zone ze kati fe ab'engezigezi bakagwa abaagala ebingi ku show abaagala ekisukka review agale muno wano kyabuzeemu okitegeera kati ffe tebatuketaringidde fo ngenda wa Moreskiria owulira agenda mitwalo 3 okitegeera Agenda zisasula okuva ku ziri ezaffe. kati pasita Bugembe nze sijja kugaanira kyemusuubiramu ekyamaanyi kyemmanyi agenda kujja ayimbe erengera embaata ayimbe kani ayimbe ki sheggwe nenkeera gye ayimbe byebimu ne stage bayinza obutagijjaawo Era tebasobola. kakati essence ya ddetu eriwa anti day one yaserinze out abantu abafikidde ku day one baba bafikidde kati kyenagambye mbu baagala ki tukamula akasente okakola okaliita so there's nothing to expect from Andrew, we are closing. What does Moreskiria do differently that other musicians probably need to pick from? Because he seems to be doing his own. Aina yewe tadde nti he will not really mind oba mumanyi eyo auditorium ya International School of Uganda. Personally, I've been to that auditorium once. Which school is that? It's called International School of Uganda. It's Java America. It's an international school. It has roofings, right? Before roofings, that road that goes off. Okay, right after Galaxy International. Up there. It has the state-of-the-art auditorium. I've been to that auditorium before, and I think he was very deliberate choosing that venue for his concert. This time round, ayagala nnyo ate ndowooza ekintu bwe kityo yakitandikira wano ku theatre yamala okukola show ne Serena yenyini so it seems to be setting certain trends, and if you've attended any of his shows you would know that he's purely about the music. Twali wano ku show last a few episodes ago kagwana atugamba nga one time, I think the previous show yali ku Serena nga Chameleone yali mu audience but Moreskiria asigala performing. He didn't really care much about Chameleone being in the audience. Maybe ayinzoba yamu being up net yamu Maria Honyobudde. So for him it is the music purely that takes center stage. What does Moreskiria do differently? Omanyi Moreskiria azula ebifo then kyaliwo nabibuukiramu
Chaliwa. Wa Patrick. Aliwa. nga bifo ki ali wamala obifuukira n'agamba you will keep trying to discover places. Anyway, Design hub yagikola. Wano ku so you're using a single venue to make a conclusion. By the way, there are many. anyway, Suzi yagenda omunsi ono Suzi yagenda omunsi otingira ekyo kiwe This is like ono Suzi yagenda omunsi otingira one thing Morris kyakola ebiseera ebisinga shows ze zisinga abeera agenda celebrating either new album oba album gyaba yasembeyo fuluma eyo album eba yegenda otakinga center stage takuba nnyo birala biri ziri endala zikuba naye nga center stage ebakwena album so ekireeta abantu be nti eyo album ebiseera ebisinga baba tebanamulaba nga akiperforminga live nti the other time Road to Kiria was the album we had not seen him perform live okuva yali agifulumya twali twaba ne listening party nayimbako ennyimba 3 endala ne tuziwuliriza buwuliriza so we went to see him perform most of those songs n'ennyimba ezimu zeyatugamba zeyali agenda okuretiringa because he does that a lot nazivaako nti tajja kuddamu ziperforminga nga ziriwa zeyaretiringa yaretiringa boda boda That's one of his biggest songs. tacha performinga boda boda sikajanjako abantu babale baagala kati nze nkyambadde ensasula 3 gange bodaboda tuleke I have my ticket esimu yange eri olaba 15 byagano tuwa ticket asatu gakuvuga ogajjeyo nze nagula eyange so naye ng'ogyeko ekyo Morris alina ekintu kyeyakola Morris I think ne Kenneth Mugabi be bayimbi boyinza ogaba balina ekintu kyebakola abayimbi ba Uganda abasinga kyebalemeddwa okukola creating your tribe. By creating your tribe, you create an audience that loves you, whether you have a hit or not. They just love your music because it's your music. Nti Morris tatera performing, naye bw'alanga ekivulu. He knows his tribe is going to show up. Just like Kenneth Mugabi bw'alanga ekivulu, he knows his tribe is going to show up. And he does a very good thing to make sure that his tribe is not seeing him everywhere all the time. Okay guys, kati ninyo auditorium yetuza abantu bameka. How big is it? I'm not sure naye nga esinga kweno obunene. At most esinga ku National Theatre obunene. It's an auditorium, it's supposed to be a theatre. Yeah. It's about 1,000 to 1,500. Yeah, about 1,000. About. Yeah. Okay. It's 3 times bigger than this. It's one of the modern, it's the only modern theatre you could say we have. A single national theatre. Like Bobojukira Phantom of the Opera. Yes. There are many things about Phantom of the Opera couldn't do on the national theatre stage. There are many things you really better sola kola wano. Nga naye atosobola obikolera wali. Yeah. Okay. Yeah, guys. Maybe something small also. Is the school, as International School of Uganda, with that auditorium, are they big on performing arts? They are. They really are. The problem with simayo abimbi abayagala okukibuukira, that auditorium is not open as and when you need it. It is specific times of the year. Osobola ogifunira. For example, mu December ne bobo oyagala nnyo togifuna. And for reasons best known to them. So it's specific to certain times of the year. Naye n'okugibookinga gundi eyo ya bbeeyi. N'okugibookinga very expensive. ya bbeeyi, but I think Morris yatuuka ku ye muntu agamba my price is my price. Show ya mmeka? Asatu mu etaano. Guys, today we've overspent our time here. As I asked last week, muliwa this weekend, Patrick atandike naawe.
This weekend seems to be a bit dark. No, it's not. Tomorrow is Pastor. from No, what I I'm see. going to spend this weekend home. I will pass by the. totugamba home netukusala ng'oli atugamba Awadde ki ama yogera yogera On Saturday night is when I'll go out to watch. Afrigo band. No, Afrigo is Governor. not here. No. I will be at the villa to watch Sewa, Jan's band. Sewa yasirikamu. Wali. Saturday abeera ku the villa. So when you kubeera, that's where I'm only going to be this weekend. The rest of the days, I'll be at my house with my family. Yeah. Which family? Yogera baweka mu nyumba yo definitely wama. Abadise. Kati gwe gattako family anti gwogiina ffe Tomorrow, tetugiina. tomorrow after my radio show, go for the burial. I think I come back on Saturday. Yeah. And I say I spend a little time with my woman. She's surprised to hear that. Wait, Isaac. Can you say her You have a name? radio show tomorrow. Yeah. He has a radio show every day, every morning. Every Monday morning. to Kampala Friday. FM. Yes, my Friday. Isaac, what do you want this weekend? Ndiwa Pastor Bugembe ncha. Kaliwo, then- kigadagako. Naku bbiri. Kati- Oliya naku bbiri. Njagala kuyita ku katikati waliyo Church rhythm and branch. Ku R&B Saturday? party. Ku Saturday. Eh. Yabanye. R&B party Reminisce. ziyitiridde obungi. Yes. I think. No, can we I saw connect? ayimagirabyeko somewhere. I think I should be there. How much is the Oyiteyoko. interest? Tebalimu abiri olowooza. No, we shall, I mean. Wait. Patrick, yakoyogeza ebintu ebyekisiro. Zezo shebbi. Tujja Isaac, ekyo kikoleko, ekyo kitukolereko ffe weetuli. ntagenda kikolako naye kasa atugambye. I'm serious, you know, like, it's like, Oyo Mujalo National Theatre. Uganda Culture. Galawo tomukkiriza. And one more your weekend. Me, I'm likely to be Isaac wayogedde I'll be in Kampala. Ku Saturday nange njayitawo. I so will do Saturday- everything possible. Ogenda beerawa? Katikati. Nenkya Friday ngenda kubeera wa Bugembe. Enkyanze ngenda beera wa Morris. I think Saturday nja kuyiiya gye naabeera. Yajagenda mu sinema. Bwabeera talina pulaani. Kagwashe ndowooza Alliance Française waliyo Fred Mushaga. Temporary yakatuti. Something like that. Temporary yakatuti. Weekend eno inako obugumu. Then I might actually go to Alliance.